ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೋರಮಂಗಲದ ನೆಕ್ಸಸ್ ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿ 100ನೇ ಮಳಿಗೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ನುಸ್ರತ್ ಭರುಚಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಜುಲೈ 16ನೇ ಜುಲೈ 2025 ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಫ್ಯಾಷನ್ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರುವ ಕುಶಾಲ್ಸ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 100 ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವ ಮೂಲಕ ಮಹತ್ತರ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ 100ನೇ ಮಳಿಗೆಯು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೋರಮಂಗಲದ ನೆಕ್ಸಸ್ ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಮಳಿಗೆಯನ್ನ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ನುಸ್ರತ್ ಭರುಚಾ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಸುಮಾರು 2 ದಶಕದ ಪರಂಪರೆ ಹೊಂದಿರುವ ಕುಶಾಲ್ಸ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಈ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ 150 ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಗುರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ತನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಂಪನಿಯು ಹೊಸ ಸಂಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಉತ್ಪನ್ನದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತನ್ನ ಹೊಸ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಎವ್ರಿಡೇ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಲೋಚಿಸಿರುವ ಕುಶಾಲ್ಸ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮುಂದಿನ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ 300 ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ತಲುಪುವ ಗುರಿಯನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ. There's something about Bangalore, something that starts in Bangalore, spreads across India, and we are happy, we are part of this tradition. So our first store started in Bangalore, and we are opening our 100th store in Bangalore. So that's something very important, and our roots are in Bangalore, so we are very proud about it. One more small story about it is about this Nexus Mall. 2004 is when this mall was launched. And it was the first mall in Bangalore. And when we opened our first store and second or third store, we came to this mall. And then they said that only brands can come into this mall. And Destiny says that this 100 store is in here. So this is beautiful. We have to thank the Nexus Mall also. This has been a very great coincidence. And most important, welcome the entire media houses. You have taken time to at this moment, the influencers, as well as all the audience here. You are witness to our journey. Thank you. कुशस के 100 स्टोर का जो सेलिब्रेशन हो रहा है, उसमें बड़े ही दिल से हार्दिक आपका स्वागत करते हैं. और हमारे ये कुशस की टीम जो है आज, उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो ये 100 स्टोर पहुँचे हैं, तो एक मल्टी फ्लोर की जो बिल्डिंग होती है, उसमें आपने पहला फ्लोर क्लाइम किया है. मैनी मोर टू क्लाइम. अभी बहुत सारे फ्लोर क्लाइम करने बाकी है. इस विजन को कभी भी दिल से हटाना नहीं. और उसके लिए 3 चीज़ है सबसे बड़ी. सबसे पहले आपकी टीम, वो टीम खुश रहेगी, आप आगे बढ़ते जाओगे. सेकंड है आपके वैल्यूबल कस्टमर, वो आपके दुकान में आए और जाए, उसके बाद में वो कायम स्माइल रहे, वो ध्यान रखना आपको. अगर वो खुश है तो आप आगे बढ़ते जाएंगे. अगर वो खुश नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे. उसके लिए आपको एक ही चीज़ करनी है कि आपको क्रिएशन, क्वालिटी और वैल्यू ऑफ मनी उनको देनी है. प्रोडक्ट जब तक आप 3 चीज़ को मिला के देंगे, आप आगे बढ़ते जाएंगे. और अब तो हम बैक फोर्स है आपके लिए,
क्योंकि हमारे ये 5 जो है आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ इस विजन को कभी भी अपने से दूर मत करना और कम से कम ये ध्यान रखना, अपने साथ जो भी जुड़े, अपने साथ जो भी आए वो सदा खुश रहे, उनके खुशी का पहले ध्यान रखें, उतना ही करें। That's what I said, sir. When this piece was given to me, I picked it up right off because I really liked how it was Indo-West. Like, I think for somebody like me, like I said, I need something that I can wear in different outfits and something that goes on different outfits. Generally, jewelry, you get stuck. I can only wear this with this. But this kind of a piece is something I can wear on different looks and different outfits, which is why I like it. It's wearable. It's got its own kind of style. I can't put it in a bracket कि ये Indian है, ये Western है. I think they have a blend of jewelry which kind of blends with everything that I would like to wear with. And if it's coming to my kind of usability, I think it opens up a very large segment in the fashion base. Because we are wearing clothes every day. We are changing our outfits every day. We need something which we can wear with our various outfits. So I think for me, the fact that it's fashionable and I can wear it on different things works for me. You know, sir, I love what I do. I love all of it. I love the acting. I love public appearances. I love my downtime also. Now, when you love so many things, then it doesn't feel like a juggle. It just feels like, oh, this is life. Every morning, wake up, drink a big shot of coffee, get ready. Whatever is out for the day, set out, do it. So today from morning, I have only been joking and cracking jokes and eating and drinking and wearing clothes, getting ready, coming here, interacting with everybody, meeting them. I actually love this. So मेरे लिए काम नहीं लगता. It's enjoyment for me. I'm enjoying it. Wearing jewelry, Rekha ji, right from Umrao Jan till today. I went for her screening of Umrao Jan, which happened now. She was still stunning, impeccably styled, and what jewelry. Absolutely. Can you just give some reasons why you like that? Because she's timeless, she's elegant, and she's very true to her core. Today also when Rekha ji steps out, she's Rekha ji. You know, she's very true to what her audiences like about her. Whether it's her choice of clothes, whether it's her gajra, whether it's her jewelry, whether it's a headpiece, she is exactly who she is and what audiences like her for, and she does it impeccably every single time she steps out. So for me, that you know she's iconic. यहाँ आके बहुत अच्छा लगा मुझे. पूरा फैमिली है उनका बहुत वार्म, बहुत लविंग है. 5 भाइयों ने 100 स्टोर बना दिए, विच इज़ अमेजिंग. मुझे स्टेज इंटरेक्शन भी बहुत अच्छा लगा. मीडिया को एक्चुअली ब्रांड का हर चीज़ पता है कि उन्होंने गोल्ड के लिए क्या यूज़ किया है, डायमंड्स के लिए क्या स्टोन बोला आपने, जरथॉन स्टोन्स है. मीन्स आई लाइक दैट द ब्रांड इज़ वेरी वेल इमर्स्ड इन द ऑडियंसेज एंड मीडिया एंड ऑल ऑफ अस. एंड आज ये बेंगलोर में उनका 100 स्टोर लॉन्च है, तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस. एंड मैंने तो अभी 2-3 नेकलेसेस सिलेक्ट कर लिए हैं. बेंगलुरु के लॉन्च के लिए आपका मैसेज क्या रहेगा? बस यार, ये बेंगलोर में कितने स्टोर्स हैं आपके? 2. 27 बेंगलोर में. कहाँ जाओगे आप? बच के, कुशल से.